you a story of a generation. 2,000 years ago, ihuman na. Jesus, the Lamb of God. He was slain, and His blood was shed on the cross of Calvary. It's already finished. Regardless kung kinsay ning biya sa imong kinabuhi, the heart of God for you is always to bless you. Dili na nimo makayanan ang imuhang problema. Pero hangtod karon na ay gihapon ka. Tungod kay maayo pa ang plano ni Lord sa imuha. Ang plano ni Lord dili lang nga i-bless ka, kundi i-bless po ang imong pamilya. Ang panalangin sa Diyos, magdagayday sa imong anak, sa imong apo, sa tuhod. Jesus said, it is already finished. From broken relationships to a family that is filled with joy, favor, and blessing. God, He will always remember your face. God never forgets, because He is a covenant God. Our children will love the Lord. They will praise the Lord because they have experienced the favor of God sa ilang life because of your faith. This ribbon will represent the blood of Jesus over your family. God loves you. God loves your family. God loves your generation. Go into the door where the sacrifice of your redemption was already finished and complete. And inside the door is the presence of God. His peace, His joy, His protection, His abundance. So all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Banahawon ni Jesus ang bag-ong kinabuhi na iyahang gibutan diha sa imuhang sulod. I believe sa itong pag-celebrate karon sa Family Day, ang langit ga pista sa mga iso. Tungod kay daghang mga tao nakakaplag sa presensya sa Lord sa ngalan ni Jesus.
pagdayon, Lord, sa tubig is a picture of your death in Christ. As we get out from the water, nag-imply na siya of resurrected life. Jesus is our resurrection power. By the blood of Jesus, we have been made new and victorious. Come on, let us all stand in the presence of God. Hallelujah. This day, oh God, we worship you, God. Lord, among ipataas, among mga kamot, diha sa imuha, Lord. And today, oh God, Lord, we believe and receive each and every promise, God, nga imuhang gisulti, Ginoo, sa among mga kinabuhi, oh God. Come on, people of God. I believe nga si Lord, naghatag siya og saad sa imuhang kinabuhi. And today, I want you to believe it in your heart nga si Lord, isa siya ka Ginoo nga dili mo pakyas. Yes, indeed, you are the God who never fails, Lord. You are the God who remains the same yesterday, today, and forever, God. So, Lord, this day, we just put our trust in you. We put our faith in you, God, and we believe that we would receive the fullness of your promise in the day that you have appointed, Ginoo. Hallelujah, we worship you. Ikaw ang Diyos, Diyos kang agamhanan. Ikaw ang nagbuhat ni ining kalibutan. Imong nakita, tinguha ko. Ikaw ang panghandoy, ikaw lang o Ginoo. Kining kinabuhi, akong igatugya. Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulak, mahanang tanan. Apan imong pulong, way kinutuban. Magalaom ka nimo. Pagakuptan tulong mo. Diyos kang may saad kanako. Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Gahapon
karon sa way katapusan. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Gahapon karon sa way katapusan. Kining kinabuhi akong igatugya, Ikaw ang Ginoo, kanunay masaligan. Malaya ang bulak, mahanaw tanan. Apan imong pulong, way kinutuban. Magalaom ta nimo, pagakutan tulong mo. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Gahapon karon sa way katapusan. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Gahapon karon sa way katapusan. Diyos kang may saad kanako. Come on, tell this to God. Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Diyos kang may saad kanako, Diyos kang may saad kanako. Way pag-usap, way pag-usap. Kahapon karon sa way katapusan. Hari ka sa himaya, hari kang way susama. Isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na. Hari ka sa himaya, hari kang way susama. Isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na. Kinsaman kung nga imong higugmaon, gibayran gawas nun o gibago mo. Dili hitubngan ang kamatayon mo, dili kapugngan. Isugid ang ngalan mo, hari ka sa himaya, hari kang way susama. Isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na. Hari ka sa himaya, hari
haduol na, haduol na. Kinsaman kung nga imong higugmaon, kibayran gawas nun o gibago mo, dili hitungnan ang kamatayon mo, dili kapugnan, isugid ang ngalan mo, hari ka sa himaya, hari kang way susama, isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na, hari ka sa himaya, hari kang way susama, isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na. Tuuhi ang Diyos ug maluwas ka, maluwas ka ug imong pamilya. Tuuhi ang Diyos ug maluwas ka, maluwas ka ug imong pamilya. Tuuhi ang Diyos ug maluwas ka, maluwas ka ug imong pamilya. Tuuhi ang Diyos ug maluwas ka, ug maluwas ka ug imong pamilya. Sa himaya, hari kang way susama, isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na, hari ka sa himaya, hari kang way susama, isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na, hari ka sa himaya, hari kang way susama, isang yawi mong pagbalik, kay haduol na, haduol na. Maayong buntag, Ecclesia. God wants every one of us to have faith, because it is only through faith that we can please God, and only through faith that we can receive from God. Dili lang kana. Gusto pod ni Lord that we will continually grow in the life of faith, because a growing life of faith is a reflection of a growing spiritual life. Let us pray. God, Lord, we thank you for your goodness to us. Thank you for giving us the spirit of faith. It is because of faith, through faith in our Lord Jesus Christ, that we have freely received the gift of eternal life. And through faith that we have become dear children of the living God. And because we have you as our dear Father, Lord, we know that we will lack no good thing. Today we celebrate the gift of eternal life through your Son, Jesus Christ.
Today we celebrate your goodness to us, your eternal love, God. Ang imong word, nag-ingon Ginoo, nothing could ever separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Thank you, Lord, today. Thank you, Holy Spirit, that you will once again release your word and God, bring us to another level of our faith. I speak, Lord, that you will continually stir up the hearts of your people. Lord, let our faith go to another level. In Jesus' name we pray. Amen. Kaning faith, mga kapatid, no? Pariha sa usa ka punuan sa mangga. Butang ta na ay punuan sa mangga. Apan 6 months old pa siya. Of course, dili yug ka maka-expect nga at 6 months old mamunga na ang mangga. Apan kung kanunay siya nga atimanon, i-guard siya para sakto ang iyahang pagtubo, maabot ang panahon nga mo-mature siya o mubunga siya og first class quality nga bunga og daghan pagyog kaayo nga bunga. Daghan kaayo ang gusto og bunga kay lami man kini sa mata og lami pod ni kanon, tama ba? Apan ang bunga resulta lamang sa dagko kusog healthy nga mga ugat sa usa ka mangga. Mao pod kini ang atong life of faith. Sa atong life of faith, ang makita lang sa tawo ang bunga nga ni prosper ka sa imuhang negosyo, ning prosper ka sa imuhang career, malipayon ka sa imuhang kaminyoon, malipayon ka sa imuhang pamilya, fruitful ka sa imuhang ministry. Glory to Jesus Christ our Lord. Apan dili makita sa mga tawo ang imuhang ugat ug mao kana ang imuhang life of faith, ang imuhang life of prayer, ang imuhang life nga imuhang gitun-an ug imuhang gituman ang word sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Imuhang communion with the Holy Spirit, the Spirit of God. Uban ni ana, no, ang mga temporary nimo nga mga challenges isip part sa imuhang journey sa faith para ikaw malig-on ug mo mature. Ang word sa Ginoo nag-ingon siya, not lacking anything. Amen? No? This is the life of faith. Daghan ka nato gusto dayon og bunga, no? Ikaw siguro na karon nga morning, no? Ning duol ka kay Jesus, praise the Lord. Apan gusto dayon ka og instant nga bunga, no? Pagduol nimo, pagbalik nimo sa Ginoo, gusto dayon ka nga maka-recover ka sa imuhang finances, 5 days pa ka sa Ginoo. Gusto dayon ka nga mabuutan ang imuhang mga anak. Gusto dayon ka nga instant matubag ang imuhang mga panginahanglan. No, but many times mga kapatid, God would allow time for us, no, to grow mature and to become ready for the great things that God wants us to enjoy. Imagine ra gud na mga igsoon nga kung ang 6 months nga mangga butangan na siya ni Lord og daghan kaayo nga bunga, do you think makasurvive siya? Dili pa. Amen? No? Kitang tanan naatay mga maayo og legit nga mga saad gikan sa Lord. Amen?
akong question nimo karon nga morning, unsa man ang saad ni Lord sa imuhang kinabuhi? Legit na, mahitabo na. Because God has already spoken it to you, it will surely come to happen. 1 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so, through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. It took 25 years for Abraham to have the promised son, Isaac. Ikaw, pila nakakatuig, naghulat sa saad ni Lord sa imuhang kinabuhi. Did you know that it also took 80 years for Job to recover his losses? Si Job, usa ka faithful man of God. In his time, he was so faithful to God. Si Lord mismo ang nag-declare sa iyahan ni Ana. According to God's word, he was blameless in his time. But God allowed his life to be tested. Tadang blessing, favor ni Lord sa iyaha, no? Gi-remove ni Lord. Amen. Gi-allow ni Lord nga ma-remove apil ang iyahang mga anak, mga kapatid in just one day. Ang iyahang success. Successful siya siyang negosyo, influential siya sa iyahang generation. But you know, in just a day, no? Gilift ni Lord sa iyaha. Ang favor ni Lord, ang blessing, material blessing, gilift gikan sa iyaha mga kapatid. And he went through years of tests. Grabe kaayo. It took him 80 years. Many scholars said that it took him 80 years to recover his losses sa iyahang kinabuhi. And did you know that it also took 120 years for Noah to complete the ark? Kato siya nga ark nga ning save sa iyahang family. Amen. Now, kung alang-alang ang ilahang faith, dili sila makahulat. Wala sila nakahulat sa saad ni Lord sa ilahang kinabuhi. Now, dili nila ma-enjoy ang ilahang God-given destiny. Posible nga parihas sa uban, no? Ning walk away na sila. Si ilahang God-given destiny, ning leave the group na. I pray that ikaw karon nga morning, you will be that person who will cultivate your faith, who will remain steadfast in the Lord because you have faith in the God that called you, in the God that promised for you, in the God who never fails, in the God who is all-powerful. Hallelujah! Palakpakan nato si Lord. Amen. God is always perfect in His ways and timing. He gives us enough time to grow in faith and to mature. Our job is to cultivate it. Yes, ato ang amumahon, ato ang atimanon ang atong life of faith. Because time alone does not guarantee fruitfulness. Kung dili ang ato ang continual growth, maturity over the unit of time, no? Uban ang grace ni Lord sa ato ang kinabuhi will guarantee success and fruitfulness. Kaya ikaw, siguro naan na ba diri taas ang kamot, no? Kung ikaw tong 25 years na ka, naghulat sa fulfillment sa saad ni Lord sa imong life, naan na ba? Or 80 years
years na ka naghulat sa saad ni Lord sa imuhang life or 120 years. Amen? I pray in the name of Jesus that God will strengthen and nourish your faith. Amen? No, ang nourishment sa ato ang faith is a partnership with God and man. No, si Lord, no, sa panahon nga magduha-duha ta, He will always remind us of His word. He will always remind us of the miraculous things that He already did sa atong kinabuhi in the past. Sa panahon nga mahadlok ta, He will always be there to comfort us, to strengthen us mga kapatid. But dili lang pwede nga si Lord lang. Amen? It takes our participation, our engagement to continually grow in faith. Karon nga morning, no, ato ang hisgutan kaning gitawag attributes of faith. Ang attributes of faith, no, isa sa mga indications nga ikaw, no, padayon nga nag-grow sa faith. Hallelujah. No? Raise up ang ato ang virtual hands if you are ready. No, kay gani sama sa ako ang ginaingon, no? Sobra ra kaayo ta nakafocus sa bunga. Amen. Pero wala kaayo ta nakafocus sa ugat. Isa sa pinakarason nga dali na lang ta makalimot, no? Sa ato ang journey diha sa Lord. Makalimot ta sa mga saad ni Lord sa ato ang kinabuhi. Amen? So number one attribute of faith is certain. Amen? I want you to write the word certain. Certain means without doubt. Faith is certain. Akong question sa imuha, is your faith certain? Buot pasabot, strong ang imuhang conviction nga mahitabo ang saad ni Lord sa imuhang kinabuhi. Regardless kung unsa ka opposite ang imuhang nakita sa imong mga mata karon, you are continually, strongly holding on to what God has already said, spoken to you, because you are certain. Atong mahinumduman nga ang saad ni Lord kay Abraham, mahimo siyang father to the nations, father of nations mga kapatid. Giingnan siya Abraham, no, hangad, no, ihapa ang mga bituon sa langit. Dayon dungo, ihapa pod ang mga balas, no. Abraham, ingon anak, kadaghan ang imuhang kaliwat. Mauna akong saad kanimo. Ni anak si Lord. Maraabi nimo mga kapatid, si Abraham, naka-face siya og challenge kay, humanly speaking, nagkatigulang na siya. No? Naabot na siya og 80, naabot na siya 90. And then, makita nato nga si Abraham, wala gyud na shaken ang iyahang faith. Ang word sa Ginoo nag-ingon, he never wavered in his faith. He kept on holding on to his faith in the Lord because he was certain that what God has spoken to him will surely happen. Hallelujah. Amen. And of course, no, pag-abot niyag edad 100 mga kapatid, God has fulfilled His promise to him in the name of Isaac, the promised son. The only way to be certain with our future is to live by our faith in God. Daghang mga tawo karon sa atong generation na stressed out na kaayo sila because of the fear of the unknown, or wala sila'y certainty sa ilahang
future na puno sila og what if. What if mamatay ko sa sakit? What if mawala ko diri sa kalibutan? Nga bata ba kaayong ako ang mga anak? What if matangtang ko sa trabaho? What if dili mo prosper ang ako ang negosyo? What if maparihas ako ang pamilya, ang ako ang kaminyoon? What if, no? So, daghan kaayo silag fear sa unahan. But, mga kapatid, no, even diri sa kalibutan, even the most intelligent nga mga tao diri sa kalibutan, wala sila'y certainty diri sa kalibutan. This world promises nothing to us without certainty. But God, He is in full control of our future. In full control. Not only that He is in full control. Dili lang kana, kung dili maayo pagyud ang iyahang giplano kanato nga iyahang mga anak. Hallelujah! And we have to put our confidence in that. Hallelujah! Pwede ba nato palakpakan si Lord? Ang Dios nga nagtawag sa ato, dili lang siya all-powerful, dili lang siya all-knowing nga Dios, mga kapatid. He is also our Father. Through our faith in Jesus Christ, in God, we have a Father who cares for us, a Father who is responsible in providing for us, a Father who takes charge of all of our needs, no, who takes charge of our future, mga kapatid. And that confidence gives us faith. Hallelujah! Daghang mga tao karon, no, dili na sila katulog because of the fear of the future. Why? Nganuman, nakahibalo lang sila nga naay Dios apan wala sila'y personal relationship with God, no? Having God as our Father is a different thing, because when you have God as our Father, you know that you are always taken care of. Hallelujah! Palakpakan nato si Lord. He cares for us. Hallelujah! Ikaw ba na igsuon karon? No, nagunahuna ka. Makasustain ka ako. Mapahuman kaha nako niyang akong anak nga dako ra ba kaayo nig pangandoy. Hallelujah. No? But God, no, dili lang siya nangamahan nato, kung dili mangamahan pud siya sa ato ang mga anak. Kung kita lang ang saligan, kung kaning mga resources lang sa kalibutan ng ato ang saligan, wala gyud siya'y guarantee nga mo preserve, mo sustain nato sa unahan, mga kapatid. No? But God, He is all that we need. He is the great I am. Everything and whatever that we would need along the way to our future, God is the answer. Palakpakan nato si Lord. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah! What if magsakit ko? God will be your healer. Amen. What if ma-hospital ko? God will provide. Hallelujah. What if mo-feel ko? God will be the lifter of your head. Hallelujah. What if na ay mahitabo nga di maayo sa ako ang kinabuhi? God will restore you. What if na ay nagplano og negatibo sa ako ang kinabuhi? God will deliver and protect you. Amen? Certain. That is the life of faith. Amen? Regardless kung unsay balita sa social media or sa media,
your life, the future of your family is never defined by the negative news that comes from around. Amen? No? Ang imuhang life is defined by what the Word of God says about you, because He is a good God. And not only that, you are His beloved children, and He cares for you. Be anxious for nothing. Hallelujah. But in prayer and petition, present your request to God, your Father. Hallelujah. Siguro, ikaw karon nga morning, you are that person nga nabalot ka og fear sa life, fear sa future. Amen? Because you know that there is God, pero murag layo kayo ka sa Ginoo. Dili ka sure ba nga providean ka niya, manghinaot na lang ka permino nga, hinaot unta nga kaluyan ko sa Ginoo. But you know, life not lacking anything, no, is the number one nga right nga imuhang ma-enjoy dapat as a child of God. So if you are that person no, nga wala kaayo nimo na enjoy ang imuhang life, struggling life day after day because wala nimo na enjoy imuhang pagkaanak ba sa imuhang papa, no? I pray that this morning, you will start a powerful relationship with God, having God as your Father. Amen? And that is through your faith in Jesus Christ. Receive Jesus Christ into your heart as your Lord and Savior. And say this kind of prayer, Lord Jesus, I thank you for what you have done on the cross for the forgiveness of my sins. I'm sorry, Lord, for everything that I have done. I'm sorry for the things, for the sins of my generation, Lord Jesus. Come into my heart through the power of your Holy Spirit, for from today, I want to follow you. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. That is the gift of God. To him who receive him, to him who believe in his name, he gave the right to become children of God. Palakpakan nato si Lord. So, certain means no clue of doubt. Dili na ka maghuna-huna og negatibo, pangit, hadlok sa imuhang future because you know that God is already there and He is in complete control sa imuhang life. Let Him take charge of your life. Our job is to trust Him, to live for Him, to serve our God-given purpose. Certain. Hallelujah. Faith will take you out of your comfort zone and reasoning, but it will shift you to the dimension of God who never fails. Amen? No? Isa man na sa rason na ma-stress out ta, nga naman, kay ga-analyson man nato, no? Ga-analyson nato ang dagan sa ato ang kinabuhi. Gina-project nato ang ato ang future according sa ato ang mga limited nga mga resources ato ang present. Amen. But many times no ginalutas ta ni Lord, ginadala ta ni Lord pagawa sa ato ang comfort zone because He wants us to live in His dimension. That is the life of faith. Parihas ni Abraham sa Romans chapter 4 verses 18 through 22, against all hope, Abraham in hope believed. O, dyan na lang muna ako. Diba? Against all hope, Abraham in hope believed. No? Unsa man ang imuhang situation karon nga makaingon kag against all hope.
Sa imuhang finances, moingon ka against all hope. No, murag mawad-an murag wala nay pag-asa. Sa imuhang marriage, murag against all hope. Ang kabag-uhan sa imuhang spouse, murag against all hope. Ang imuhang healing, murag ingon ang doktor, wala nay pag-asa. But you know, ang faith ni Abraham, ingon siya, against all hope, Abraham in hope believed. Regardless sa iyahang nakita, he continually believed. And so he became the father of many nations, just as it had been said to him, so shall your offspring be, without weakening in his faith. No? Walay pagluya-luya. Taas ang kamotbi sa mga naluyahan na. Naluyahan na gyud ko, pastor. Ang uban naluya na, ang uban nang luod na, ang uban nagmugot na, nganuman. Kay murag wala dayon nagmanifest, wala dayon nagbear fruit ang imuhang faith. But remember, naay gina-operate si Lord, naay ginahimo si Lord sa imuhang ugat, mga kapatid. Without weakening in his faith. So makita nato si Abraham, wala niya gipakita sa Lord nga naluyahan siya, nagmugot-mugot siya, nagpaguol-guol siya without weakening in his faith. He faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet, he did not waver through unbelief. No? Wala niya gi-drive ang iyahang faith nga mahinaot na lang siya or mamasi na lang siya. He held on with 100% certainty and confidence that God will surely perform His word to Abraham. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. So, he continually gave glory to God. Nagka-imposible, humanly speaking, nagka-imposible ang iyahang situation, apan siya wala na bago ang iyahang attitude towards God. Padayon nga magdayig, magpasalamat siya sa Ginoo. Wala niya gipakita nga nagduha-duha siya. That is faith. Verse 21, being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Amen? No? Kani atong mga impossible situations, dili nato pwede i-underestimate. Because our impossible situations are perfect opportunities for God to introduce Himself to us and to demonstrate His power. Palakpakan nato si Lord, our God all-powerful, our God all-knowing. Remember that God is never late. Regardless kung unsa nakakadugay naghulat sa saad ni Lord sa imuhang kinabuhi, God is never late. Walay pagduha-duha. Si comment karon nga morning, walay pagduha-duha. Walay pagluya-luya. Walay pagluod-luod. But with thanksgiving. Amen? Padayon nga kita maninuod sa Ginoo. Hallelujah. Padayon nga kita magmadasigon sa pag-serve kay Lord. Walay pag-ubos ang quality sa ato ang pag-serve sa Lord, because our God never fails. Hallelujah. Hebrews 11 verses 1 and 2. Now faith is the confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. Ang uban siguro diri ni undang na og pray. Ang uban, sige nag-absent. Ang uban ning leave the group na. Nga naman, dili
tama ang ilahang ugat. Amen? Remember, no, nga ang ugat, ang bunga reflection lang sa kalig-on sa atuang mga ugat. Pray, pray, fast and pray. Continue to declare God's promises sa imuhang life. Number 1, attribute of faith is certain. Number 2 is resilient, mga kapatid. It means you have the ability to bounce back. Ang journey sa faith, no, nakalain-lain siya nga terin. No? Usahay gyud, no? Mo-feel gyud ta. Sa life sa faith, wala ta gipromisan, wala ta gisaaran nga dili ta mo feel. Even Abraham failed. And even David failed, mga kapatid. Ang mga great men of faith ning fail sila. But because of faith, nahimo silang resilient, ning bounce back sila. Faith does not guarantee that there would not be any failure along the way. Because many times in the life of faith, God would allow some failures to remove pride and ego. We must go through them so that we would not boast on ourselves, but rest in the mercies and grace of God. Hallelujah! Amen? No? Of course, dili taganahan mo fail. Of course, dili taganahan mo fail nga naman sakit. Di usahay maulawan sabta. No, usahay dili ta makasagang bisag unsa ta ka suod ni Lord mo fail ta. But failures are part of the story because the purpose of temporary failures is to remove pride and ego from our hearts. Proverbs 24 verse 16, the godly man may trip 7 times, but they will get up again. But one disaster is enough to overthrow the wicked. Ikatulong nga attribute sa faith is persistent. Taas ang kamot sa mga persistent. One that breaks limits. Sa ato pa, kung ikaw na ay mga limitations, pagsulay, muundang dayon ka, buot pasabot, gagmay pa kaayo ang imuhang mga gamot. Rason nga wala pa nag-bear og fruit ang imuhang kinabuhi. Amen? Mapugngan pa ka sa kwarta sa pag-alagad nimo sa Lord. Mapugngan pa ka sa kwarta. Mapugngan pa ka sa persecution. Mapugngan pa ka sa failure sa imuhang minahal sa kinabuhi. Nasakitan ka. No? Kay kauban mong duha nag-alagad sa Lord. Karon ang imuhang spouse ning fail. No? So, dili ka persistent, no? Niundang ka. Napugngan ka. But persistent means one that breaks limit. It is my prayer that today you will cultivate the spirit of persistence sa imuhang life. Cultivate it. Participate, engage in cultivating your root system so that you will grow mature, ready for fruitfulness, to not give up under a season of time. Remember that Noah waited for 120 years to complete the ark. Abraham waited for 25 years. Ikaw, how long will you persist? Amen. Not only to persist, but to persist under trial. Amen. Kanus-an nimo mailhan ang usa ka person of faith sa panahon nga moagi siya og problema. Temporary challenges, temporary trial.
25 years of trial. Pero temporary lagi hapon. 25 years man. Amen? Pero ning persist siya. Wala siya ning quit. Buot pasabot. Kana siya nga person. Get ready. If you are that person, you will experience great fruitfulness sa unahan because persistence is an attribute of faith. James chapter 1 verses 2 through 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Amen. Hallelujah. The next attribute of faith is dependent. Faith is totally dependent to God. Isa ni sa mga attributes nga gusto i-develop ni Lord sa atua. Pinaagi sa prayer, pinaagi sa submission sa word sa Ginoo, pinaagi sa ato ang communion sa Holy Spirit, gina-develop ni Lord ang ato ang reliance, dependence sa iya. Many times, God will expose us to situations nga mawad-an na gyud ta og total nga control. For us to learn to depend on Him fully. Amen? Kung naa pa kay control, mo depend ka kay Lord, pero dili pa full. Pero kitang tanan, as God wants us to grow in the life of faith, dalon gyud ta ni Lord sa usa ka level nga ipailan niya sa atoa nga He has full control. Dependence to God is a powerful attribute of faith. Sometime in the ancient times, mga kapatid, there was King Jehoshaphat. Siya ang hari sa Judah. But one day, ang mga anak sa Ginoo, kiplanuhan, nag-conspire ang ilang mga neighboring mga nations nga i-annihilate sila. I-attack sila, mga kapatid. And they were outnumbered. Outnumbered sila, mga igsoon. But the people of Judah and Jerusalem, they cried out to God in prayer and fasting. Kasi nga, wala na sila'y total control. Outnumbered na sila. And they were not strongly equipped with weapons, powerful weapons. Dili parihas silang mga kalaban. But what they had was God. And so, King Jehoshaphat called for prayer and fasting. And they cried out to God. And they declared what God had already done sa previous nga generation, how God delivered their forefathers, mga kapatid. And you know what? God intervened sa ilahang impossible situation. God delivered them. Ingon si Lord, tanaw na to, no? Sa word sa Ginoo. 2 Chronicles 20. I love this. Ningon si Lord, listen to me, Judah and people of Jerusalem, have faith in the Lord your God. So comment ngayon, have faith. Have faith in the Lord your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful. Have faith means to totally depend on God. Sa panahon nga maipit na ka sa usa ka situation, mawad-an na ka og full control sa imuhang situation, sa imuhang life, sa imuhang pamilya, sa imuhang finances, have faith in God. Depend totally on Him. Ayaw pag-freak out. Ayaw pag-huna-huna og negative. Ayaw pag-istorya og negative because faith invites God. Amen? So, they put their faith on God. And because they put
they fully dependent on God, God intervened to their situation. And God delivered them. Unsay gihimo ni Lord, ingon siya, relax lang mo. Ug masabuntag, tindog lang mo diha nga hill because the battle is not yours. God will fight for you. Pagkaugma, nag-praise and worship lang sila. Gipakita ni Lord sa ilaha nga, si Lord mismo nag-set og ambush sa mga kaaway. Unsay nahitabo ang ilahang mga kaaway, nag-unay sila mga kapatid. Hallelujah, pwede ba nato palakpakan si Lord? Faith is the door to God's dimension. If you want to experience the hand of God moving in your life, stop trusting in yourself. Stop trusting on people. Trust in God alone. He alone, who never fails, who never abandons His children, who never fails in His ways, in His timing, and in His word. Trust Him. Proverbs 3 verses 5 through 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. And how do we depend totally on God? In prayer, in fasting, in submission to His ways, and to His word. Kaya kung naa kay mga pagsulay, na kay mga problema, mga kapatid, dili na mao ang panahon nga mutalikod ka sa Lord. Dili na mao ang panahon nga mo disconnect ka. Dili na mao ang panahon nga dili na ka mag-pray. Ang mga temporary na to nga mga impossible situations, acid test siya sa ato ang faith. Gina-check ni Lord kung unsa kalig-on ang ato ang ugat. Karon pag-check, niundang na siya og pray. Nag-istorya na siya negative. Gi-question na niya ang pamaagi ni Lord. Lord, nganong gihatagan man ko nimong sakit? Dili na ko, Lord, muundang na ko ning leave the group, ning disconnect na. Ay, dili pa siya andam sa mga dagko nga mga bunga. Dili pa mature. Dili pa complete. Dako pa og kulang siyang kinabuhi. Unsa himuon ni Lord, taasan pa. I-reschedule ang iyahang fruitfulness. I-reschedule na lang nato nga naman kung hatagan nato siya daghang bunga karon, dili niya mahandle. Amen. Lasting mga kapatid, last attribute of faith natong i-share karon nga morning is obedient. Faith is obedient. To obey without delay and to obey without deviation. Sa walay paglangan-langan o sa walay pagliko-liko. Abraham, no, isa sa mga powerful nga attribute ni Abraham is he would always obey God without delay. Pag-ingon ni Lord sa iyaha, Abraham, leave your country, your father and your mother, leave your comfort zone. Wala na nag-question si Abraham. Nga, Lord, nga naman, unsa may dautan nila, please explain. Wala na. And then without delay, mga kapatid, pagka ugma sa yun, ning live dayon si Abraham. Walay pagduha-duha. Ningon ang words sa Ginoo, though he did not know where he was going, he would obey God. Bisag wala siya kahibalo kung asa siya, paingon, ang iyahang heart is i-obey lang si Lord day after day sa iyahang life. Hallelujah! Obedience is a very powerful attribute of faith. Taas ang kamot diri kung medyo nagka-problema ka sa obedience. You want to trust God. You want to continually hold on to the Word of God. And then comes the test of your obedience. Amen? Maingon si Lord, okay, let go of this, let go of that. And then, bigla na lang, no?
kalit-kalit na lang nga naluyahan ka. Nga naman, because you were never willing to obey God. Amen? Amen? So, dili ko exempted ni ana mga kapatid. Daghang mga panahon sa ako ang life. Because I have vowed to obey the Lord all the days of my life. Daghang mga panahon, dili ko kasagang sa iyahang mga instructions sa akong kinabuhi. Wala lang niya ginapabuhian ang mga pangit ng mga things sa akong life. Even ang mga things, nga mga makaingon ko, good things. Pero unnecessary sila sa ako ang faith journey. Because God is bringing me to another level of consecrated life. And many times, ang mga instructions ni Lord would pierce my heart. Kay God, nga naman, di ba, mauman imuhang saad ako, kaniad to. You let me enjoy these things, and now, Lord, why? Si Abraham, after some time na iyahang na-enjoy ang iyahang pagiging amahan ni Isaac, one day, God tested his obedience. Giingnan ni Lord si Abraham, dala si Isaac dito sa Mount Moriah, the one that you love, the son of the promise, bring him there. I want you to offer him there as a burnt offering. But Abraham, in his life of faith and obedience, he passed the test. Wala niya gi-question si Lord. Wala niya gi-question ang pamaagi ni Lord. Pagkabuntag sa iyo mga kapatid, without delay, ning obey dayon siya. And he passed the test. His obedience was without delay and without deviation. And after that he passed the test, God brought him to another level of greatness. Palakpakan nato si Lord. Hallelujah. I pray, that the Word of God has touched our hearts this morning. Let us continually cultivate our life of faith in partnership with the Holy Spirit. At imanon natong ato ang root system through prayer and communion with the Holy Spirit and communion with the Word of God. Hallelujah. Serving the Lord with all of our hearts. This is our root system. Ato ang ligunon atong mga ugat. And then, when we are mature and complete, not lacking anything, you will be surprised nga magpusot-pusot na ang breakthrough sa imuhang kinabuhi. Economic breakthroughs or financial breakthroughs, revival sa imuhang pamilya, sa imong kaminyoon, fruitfulness in your ministry, hallelujah, elevation after elevation, the fulfillment of God's promises sa ato ang life. Continue to be faithful in your journey with God. Hallelujah. Let me pray for you, Lord. Thank you, God. I bless your church this morning. Thank you, Holy Spirit, that having you as our sweet ally, God, we would be free from fear. We put our full confidence in the God who never fails. He never fails in His capacity and His power. He never fails in His word, and He never fails in His ways and timing. Bless your people. Whatever that you have started in them, bring it to completion. Bring them to a deeper level of prayer life and communion with the Holy Spirit, communion with the Word of God, and in the service of their God-given purpose. Hallelujah.
I apply the blood of Jesus over them, their household. The blood of Jesus speaks favor and absolute protection. Make them the head and not the tail. Put them at the top and never at the bottom. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, Ecclesia, and keep multiplying. What a great way indeed to start the week right! If you are willing to give back to the Lord through this movement of change, we are more than grateful to be the channel of blessing in your life. For the Word of God says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." You can send it to the details found on your screen.